Hi guys! So, ako ulit. Wala lang, nandito lang ako sa bahay. Supposed to be dapat may lakad ako this morning hanggang hapon. But kasi may sakit si nanay and kakagaling lang din ng sakit ni papa. So, ayun. Ito muna ako para magbantay. So, ngayon nagtatahilan ako ng damit ko. Sinususihan ko lang yung mga natastas. So, naisip ko lang mag-film ng video habang ginagawa to. About my recent trip sa Australia and New Zealand. So, kasi madami din sa akin nagtatanong, magkano ba yung nagastos ko? Like, everything. Kung magkano yung lahat-lahat. Actually, hindi ko pa siya nagagawa ng breakdown. Kasi, yung mga nagastos ko is like, chop-chop. Like, for example, nag-book ako ng ticket nang wala pa akong visa. So, I booked my ticket last November 2018 via SEPAC. So, it's amounting around 18,000 yata yun or 19. Basta hindi lalagpas ng 20. Tapos, ang maganda pa doon, nandun na yung Philippine travel tax, which is amounting to 1,620. Hindi ka napipila, kaya binayadan ko na din doon. And also, naglagay din ako ng in-flight meals, papunta pabalik. So, that cost around 250 pesos yata yun. And, naglagay din ako ng baggage papunta, which is 20 kilo. And another baggage of 35 going home. So, lahat-lahat na yun, almost 20,000. So, yun, kasi I was wondering nung November 2018, ano bang gift bibilin ko sa sarili ko? Like, ano ba? Kasi birthday month ko kasi yun, November. So, before ko palang i-question yung sarili ko, I was like, checking the flights to Sydney kasi may family nga ako sa Sydney. And, I've been dreaming to go there before. So, yun. So, all of a sudden, nung night na yun, wala akong pasok na tapos nandiyan na ako sa sala, tapos nag-book ako, wow, mura ngayon yung fare, so binook ko kagad without any hesitation. So, right after that, so that's November, nag-contact na ako dun sa family ko, sa mga ibang friends ko na nandun, napupunta ako ng Sydney, and I also have a friend in Queensland. Yeah, so, nag-apply ako ng visa around April. I think that was last week of April. Yeah, that was last week of April 2019. Hindi, May na yata. Yeah, around May. Kasi yung visa ko, it came around in less than 2 weeks. So, nag-apply ako. So, yung process na sinunod ko in applying a visa, Australian visa actually, subclass, I just follow the instructions in Footloose Tomcat. So, nakilala ko lang yung may-ari nung website na yun, na si Mix Hernandez. Kasi nagsisearch ako online, and then, pag may questions ako, siya din yung nire-reach out ko. So, first, apply ko ng Australian visa. Ayun, sinunod ko lang step-by-step guide niya, and also, online lang din kasi yung application. So, basically, kung nag-apply na kayo ng visa before, sa mga, like for example, in my case, I applied for Schengen visa, which is for Europe. That was my first international flight. So, yung mga requirements doon is almost similar with the ones in applying for the subclass 600 for Australia. So, basically, ang magagawin mo lang doon is mag-fill up ka ng form online. Gagawa ka ng account mo online. That's IMMI account. So, if you just Google it, IMMI, makikita niyo agad yun, and you just have to register your email address and then get an account for yourself. So, dapat ensure nyo na yung email nyo, you have an access to it kasi this is where they will send you the results. So, if you're granted a visa, they will send it to you there, like a PDF file. Yeah. So, yun, fill up mo lang yung forms, basic questions kung are you working, may family ka ba doon, if you have already an existing Australian visa, mga ganun lang, very simple lang.
And also, syempre, maglalagay ka din ng evidence mo, mag-upload ka ng evidence. Usually, hindi ko maalala kung PDF or JPEG eh. Basta hindi pa din malaking file. For example, if you have an IDR, you have, and syempre, mahaba yung IDR, di ba? Like for me, I'm a mixed income earner. I think yung ITR ko, 15 pages. So, nung scan ko, ang laki talaga nung file. So, I have to chop everything, like 3 pages by 3 pages lang. I can upload 15 pages. So, there, basically yun, mga ITR, kung working ka, COE, kung, and also, yung mga existing mo na visa, like expired visa for me, kasi expired na yung visa ko ng Schengen, you can also use that as an evidence for travel history. And also, yung tatak ng passport mo, kasi, like for example, entry mo or exit mo, lagay mo dun as evidence. Ayun, very user-friendly naman yung site. And also, sa Footloose Tomcat na website, ay nandun naman yung mga step-by-step guide. So, hindi ko na gagawin yon. Search nyo na lang doon. Yun. So, luckily, hindi naman ako ni-require ng medical kasi in some, yung ibang nag-a-apply yata, nire-require silang magpa-medical. Hindi na ako nakapagtahi, dire-diretso na ako nag-explain. So, yun. Tapos, syempre, after mo magpasa, waiting game, like, I was so paranoid. I always check my IMMI account every day before going to work and before sleeping. But little did I know, after almost 2 weeks of waiting, yun, nag-email sa akin. And I was like, oh my God. And I was granted with 1-year validity ng visa. Multiple entry. And also, I can study for 3 months, but I cannot work there. So, I'm glad that I can go back without applying. So, yun, mag-expire nga lang yung visa ko on May 2019. And I don't know if I could go back. Maybe yes, maybe no. Depends. It's on me. Of course, I wanna come back. But of course, I have to have the money. So, there. So, yung visa fee, magkano ka ba yun? Tignan nyo na lang sa Footloose Tomcat, around $100 lang yata yun. So, times 35. Mga ganun lang. So, right after that, nag-apply naman ako ng New Zealand visa. So, luckily, dun sa site din ni Migs, dun sa Footloose Tomcat, meron din silang step-by-step guide on how to apply for a New Zealand visa, like tourist visa. So there, luckily nga, wala namang bayad yung sa Philippine passport holders kasi waive tayo mga Filipinos. Ang binayaran ko lang dun is yung service fee yata na 35 New Zealand dollars plus yung, kasi once na it's done also online, Realme page yun. So once na napasa mo na lahat, like kasi para din siyang sa Australian, mag-apply ng Australian visa, online lang din. And then, once matapos mo yun, accomplish mo yun, na submit mo yung mga required documents, na evidences mo, may step-by-step guide din na kailangan mo ipadala yung passport mo sa New Zealand Embassy. So, you can go there directly sa Eco Plaza, or you can have someone or a courier pick it up from your house. So, what I did was, I scheduled a courier to pick up my passport, and then, sila din yung magbabalik ng passport ko. Kasi after i-verify ng New Zealand Embassy, ibabalik naman sa akin yung passport. So, there, it's very convenient. Yung waiting game nga lang yung magiging issue mo dun. Kasi kung mainipin ka, but overall, it's good. So, yun nag-assist ko sa Australia dahil meron naman akong family sa Australia. So, libre yung accommodation ko, libre yung bahay. Ang primarily na nagastos ko lang dun is yung food, paglalabas. So, nag-range yung food. Depende. For example, sa Circular Quay, kumain kami sa Gillian. So, yung coffee ranges around $4. Yung meal nila ranges about $15. So, medyo mahal doon kasi city talaga siya. Whereas kung sa may mga suburbs,
Like, sa may tita ko sa Homebush, medyo mas mura doon. And syempre, mas makakamura ka kung sa bahay ka kakain. Usually, yung nag-grocery ako noon, hindi naman ako umabot ng $50. Siguro mga 30 lang yun. Or 25. Kasi binili ko lang naman steak, tapos hindi ko pa nga naubos before ako umuwi noon. Steak, broccoli, lettuce, and food naman sa bahay nila. Kaya most of the time, doon lang din ako kumakain. Anyways, yun, mura lang mo. Well, nasabi ko mura kasi ewan ko ba, wala naman ako masyadong ginastos. Ang ginastos ko talaga doon yung sa train. Like, kailangan mong paloadan din yung opal. Pero most of the time, nire-reloadan din naman ni Tito Benji yung opal ko. Kasi pag nag $10 na lang yung opal, ewan ko, na debit yata sila, something like that. Tapos, minsan ko lang siyang paloadan. Tapos yung nag-opal, ay gumamit lang din ako ng train kasi kailangan ko ibigay kay Tito Benji yung, that's my tito, yung opal card niya kasi gagamitin niya. Flight ko sa New Zealand. Yun lang, dun na ako gumastos ng medyo malaki sa train kasi that's almost $21 for one way. Kasi Homebush to Central and Central to international airport. So, same lang din naman ng bayad. Pabalik din kasi nga kailangan din namin yung opal card niya. Ayun. Usually, yun lang naman yung mga gastos. Like, yun sa train, yung napunta kami ng St. James, $5.60. So, times 2. Dun yung mga mall, like, kalimutan ko. Basta malapit sa St. Mary's Cathedral. Ayun. And yung mga pasalubong, may mura din naman doon, like dollar shop, yung mga chocolate, nagsisale din. Pinaka nagastos ko lang talaga doon, yung sa transportation, yung sa airfare ko to Melbourne, and yung food doon. Though, kasi libre din naman ako ng friend ko, yung sa Andrea, and Niel, her boyfriend. Ayun, tas napunta din naman kami, kasi yung Airbnb, free lang din naman, kasi bilibre lang din nila ako. Most of the time, yung food, libre lang din nila. Tapos, yung sa Great Ocean, kasi from Melbourne, hindi kasi kami sa city. Basta malapit kami sa Marine Airport, yung accommodation namin. From there, nag-rent lang kasi sila ng car. So, from there, nag-drive lang din ng almost 2 hours to Great Ocean Road. Dikit-dikit lang din kasi yun eh. Yung iba-ibang makikita doon, like New York, ano pa ba? New York. Namaalala, dami-dami nun. 12 Apostles. Basta, nakalimutan ko na. Ang ganda, basta maganda. Anyways, so yun, yung fare ko dun was almost 7,000 round trip from Sydney to Melbourne. Via Jetstar. Ay, Tiger Air. Yeah, Tiger Air. Medyo napamahal lang kasi I had to rebook my flight. Supposed to be September 1 yung balik ko na Sydney, but then I have a flight to catch to New Zealand from Sydney around 11 a.m. So I have to be home at around like in the evening ng August 31. So, yun, medyo costly na yun, like $100. So, $3.5 din yun. And, nag-book ako doon, so meron pang interest. But it's okay. So, yun. Tapos yung nag-fall screen kami, wala din akong binayaran. Kasi nga, nilibre lang din ako ni Anding. Ano ba yan, Anding? Libre mo na lang lahat. So, anyway, God bless you. Yun, tapos yung accommodation din namin sa Myrtle Ford, libre din kasi may friend din siya doon, and yung food din namin doon, libre din kasi kung nakikikain lang din kami doon. Ayun, I'm so blessed. Tapos, minute ko din yung friend ko si Giselle doon sa Melbourne City. But then, yung snow, sobrang ganda, like sa Falls Creek. Malayo talaga siya from Melbourne, ng city ng Melbourne. So, I think that was 2-hour drive from the city. And from Myrtle Fort itself, malayo din siya, like 45 minutes. But it's worth it. Tapos, umakit kami sa peak. Doon hindi kami nag-ski doon kasi mahal.
So, pagbaba namin, nagsi kami doon, $5 lang yung sinigil. Nag-enjoy naman ang sektabogan kami. Alam mo yun, sobrang saya. Nung nag-snowfall, it was perfect. Powdery yung snow. Ang ganda. Like, you should try it sometime. Like, the perfect time to go there is around late August to September. Especially in Melbourne. Yun lang yata yun. Basta, sabi kasi ng tita ko, yun yung maganda. So, yung na-meet ko din doon, yung mga gears ko and everything was landed by my aunt and tito kasi mahilig silang mag-ski. Pero yung gear ko dun yung mga damit ko nun sa kanila and shoes. Pero yung mga gears ko dun na nang dinilin. $5 lang yata yun. Kasama na din. Tapos may free lesson din. Pero syempre, ikaw na din by yourself. Kailangan mo mag-balance on your own. Ako naman, hindi naman din ako marunong. Pero nag-enjoy ako. And mas natuto naman ako compared sa ice skating. So yun, it was a very good experience. Like, sobrang worth it. Highlight ng Melbourne trip ko. Actually, lahat maganda eh. Tapos yung nagpunta din kami sa Brighton Beach, maganda din, malamig. Sobrang gamit na gamit ko yung mga coat ko dun, winner. So, I got back to Sydney after that. So, since may meet din sila and then nag-train ako to Flinders to meet my friend Joselle. So yun, nag-dinner kami doon. It turned out na low carb practitioner din pala si Joselle. So kumain kami sa Greek restaurant and we just ate meat and some greens. Perfect. And then yung mutik na maiwan ng flight ko like, oh my gosh, buti na lang may sky bus doon. So nag-train kami, actually tram, sayang hindi ko na cover. Then tram, tapos namunta kami sa Central Station yata. I forgot the station. But from there, dun ako sumakay ng sky bus. Actually, nilibre pa nga ako ng pamasahe ni Giselle kasi mas mabilis pagka-tap lang, tap ng card. Wala naman akong tap card. And I think wala na akong balance nun, no? Kasi nga na-max out ko ng credit card ko. So, thank you, Giselle. Thank you so much for the free dinner, chocolates, and also for bringing me to the station. Yun, nakaabot naman ako sa flight ko. Sobrang pagod ko pag yung mangiyak-ngiyak talaga ako kasi may check-in baggage pa ako, Tapos, alam mo yung moment na mag-isa ka lang, like, oh my gosh, diba dapat 1 hour before the flight? I mean, kasi i-close na 45 minutes before the flight, talaga, tapos lobat pa ako, alam mo yun, oh my gosh talaga. So, ay gosh talaga yung mga time na yun, wala na akong anyway, God is good. So nakarating na Sydney, pagod ang ate girl mo. Ayun, tapos kinabukasan flight ko na naman pa New Zealand. So very very challenging din talaga yung mga moment na mag-isa ka tapos magko-commute ka, pero it felt good. So yun, hindi na ako nakapagtahi. Ngayon, sa New Zealand naman, kasi libre lang din ako ni mama ng flight, accommodation, lahat alis doon libre. Gumastos na yata ako doon bumili ako ng cord for my power bank. Nag-Rotorua kami kasi naiwan ko yung charger ko. Buti na lang meron doon sa Caltex, doon sa Kirau ba yun? Kirau. Yung may malaking dog. Basta bago mag-Rotorua. Ayun, so, ganda. Ayun, so, sabi ko. So, yung New Zealand is also good, maganda, pero mas bet ko yung vibe ng Sydney. That's what I keep telling people if they will ask me. Actually, maganda din sa Melbourne. Ewan ko, magaganda lang talaga ako sa Sydney. Yung vibe din. Siguro yung age ko. Like, sobrang natahimikan kasi ako sa New Zealand. Okay lang naman, pero mas lively. I mean, sa may city ng Sydney, especially sa Circular Quay. Kaya ko ang tumambay na mag-isa din nag-Manly, ganyan. Madami pupuntahan sa Sydney na kayang-kaya mo by train. So yun, maganda. Tapos nag-hop on hop off tour ako sa New Zealand. Maganda din, ang ganda ng vibe and everything. Ano pa? Sumuwi na ako ng Sydney. Jet setter. Tapos yun, few days before ako umalis ng Sydney, nag-Manly ako, nag-bowler ako, yung sa countryside. Tapos yung sa Manly kasi mag-ferry ka.
ayun, masaya naman. Ang lungkot. Ba't ang lungkot? Basta parang, di kasi, ayoko pa umuwi. Kaso work is life. Anyway, ayun, so, more or less siguro mga nagastos ko, wala pang, kung tatanungin niyo ako, frankly, wala pang 50k yata yun. Yeah. Kasi hindi naman ako ang pinaka-major gastos ko lang naman dun yung airfare going to Sydney and back to Manila, Melbourne, Sydney, Melbourne, Sydney, Sydney, Melbourne, Melbourne, Sydney. Yung mga food na kinakain ko, yung mga entrance fee, especially nung kami, Scenic World sa may malapit sa Blue Mountains, yung sa Featherdale, sa zoo, tapos yun lang. Yeah, yun lang. Tapos yun sa train, food, pasalubong onte. Yeah, yun lang. Pero syempre, kung wala kang accommodation dun, mas mahal. Like, especially if sa Sydney, mas mahal kasi doon. And also, sa New Zealand. So, yun lang share ko kasi hindi naman ako may tinira naman ako dun. Hindi ko kayo matutulong about that. But you can maybe search sa ibang mga itinerary na wala silang matutuluyan dun but to book an Airbnb or hotel. Maybe sa Food to Tomcat meron sila dun. Or if you have questions about that, you can ask them directly sa kanilang Facebook page. And very responsive naman si Mix. Lalo na sa visa application ko, no? Very siya, very hands-on. Ayun, so yun lang. So magpapahinga ulit ako. It's already 3:50, mag-4 na. Ayun, magsisimba pa ako in a while. Kailangan ko nang tapos ito. Bye! Wait for my travel vlog, guys.